number 9 on page 351. So we have f of x is equal to the integral of x radical x minus 1 over radical x dx, and here you have f of 1 is equal to 1 over 2 لين يا لين بعد معنا لين بعد معنا. اوكي ركزي عليها هيدا شوي يا لين لقال لك على المستيك اللي كان عندك اياها امبارح سالتيني عنها. وين لين؟ اوكي لا مش اوكي. هلا اوكي good. How can you find f of x, the integral? Yes عفوا شكله بده يصير في زعل لأنه مش طالب منكم تحلوا 9 و problem 3. استاذ بالاخص امبارح في حد ما كان في عنا شيء ما كانش حفي يعمل الهوم ورك. لا لانه امبارح اخذنا السداسيه، يعني كان ماتش النهائي ما فيناش نرافع علينا. كان ماتش شو؟ نهائي فوتبول كان عم يلعب وانا حضرته كله من اول لاخره. ايه بس على كاس السداسيه. هلا اول شيء ما كانش في داعي ينحضر لانه خلص مفهوم البايرن ميونخ بيربح. اوكي طب شيء مينيموم يعني، بس بدنا نحتفل بالسداسيه يعني. اوكي ماشي. هاي واحد اثنين الماتش كله ساعه ونص وربع ساعه، ساعه وثلاث ارباع. باقي الوقت في عندك نص ساعه احتفال، وبقيت السهرة كلها احتفال على السداسية وستوريات وقصص الخبريات، وقبل بدك تنام لك ساعتين توقعات قبل الماتش، توقعات شو بتصير. ايوه طبعا تحضر تحليلات وكل شيء. تسلم لي تحليلاتك انت. وندقنا له لقرابتنا هانز، قلنا له كيف بده ينزل بالتشكيله لانه عنده شويه غيابات ومش على الحال يعني. مش الحال. طيب بكره خبرني عن النهائيات تبع الاي سي. اوكي شوف كيف هتكون النتائج وتوقع النتائج، شوف كم جول بده يفوت فينا واتصل فيه لهذا. اتصل كمان بالاستاذ، قول له كيف بدك تحط التشكيله. اوكي ونفس اللي انت عم تفكر فيه. خلص تمام حصل. شيل المزح على جنب. لا هالشيء مش مقبول. اوكي مش مقبول انه يكون في تقصير، خاصة انه الهوم ورك مش عم بيكون دسم يعني وما بده كثير وقت. ايه خلينيش ازعل منكم، ما تزعلوني منكم. طيب so here it's the integral of split the fraction as usual. So it is x radical x over radical x minus 1 over radical x dx, which is equal to integral of radical x by radical x, it is x, 1 over radical x, خليها 1 over radical x dx. You can write it x to the power negative half. Okay, it's true, but we have a rule k over radical x, the integral will be 2k radical x. So the answer will be x squared over 2, add 1 and divide. 1 over radical x, the antiderivative is 2 radical x, plus a constant c. Now, here is f of x. You have the initial condition, f of 1 equal half. F of 1 is equal to 1 over 2. It means replace x by 1. 1 squared over 2 minus 2 radical 1 plus c is equal to 1 over 2. Abracadabra, c is equal to 2. Move numbers to the right side. Therefore,
f of x is equal to, replace now c by its value, x squared over 2 minus 2 radical x plus 2. Lee, do you have any questions before I continue? No, I don't have any question. No, you don't have any question. Okay. لين ما بعرف إذا بتسمعيني ولا لا. ايه بلا عم بسمع. Okay, good. كتير. هلا بالاكسرسايز اللي انت حليتيه بالسوليوشن your solution x to the power or radical x you wrote it x to the power half. It's correct. And the numerator will be x to the power negative half. كمان it's correct. So it should be like this. x times x power half minus 1 multiply by x to the power negative half. Multiplication here it should be between two brackets. When you expand x times x or x times x power half times x power negative half, it is x minus 1 times x to the power negative half. هذا الانتنسيتي. So minus x to the power negative half. Okay. Okay. And then the integral of this. يعني انت عملت غلطتين. اول شيء you didn't multiply 1 by x to the power negative half. You kept it here x minus 1 تركتيها, and you didn't integrate. You didn't find the integral of this. تركت answer x minus 1. in the second step رجعتي عملتيها بالانتجرال باب it's correct. عملتيها بس انه you multiplied هلا عم طلع فيها ثاني واحدة. You forgot to multiply 1 by x to the power negative half. مشان هيك طلع معك integral of x minus 1 dx. Well, it should be x minus x to the power negative half. It should be like this. انت هيك تحكي. مشان هيك طلع معك غلط. Okay, and of course, once the integral is not correct, of course here the other steps or the remaining steps, depending on this mistake, of course, will be not true. We got the point. شوي ايه في وطي شوي يجيش لك تخفي بقدراتي هتسأليني اذا في وطي ولا لا. استاذ بيقول لك روني راحت عنده الانترنت. انت اجت الانترنت عنده. ما هي ما بتيجي عنده الانترنت. شو صار؟ ماشي نترك التنين. نقلنا. فكرت راحت احمد عندك. بعرف لا. أستاذ. لا. ايه هي الكهرباء عند استاذ ايوب بحياتها كلها ما بتقطع. بالعاصمة. على دورنا بس. طبعا. Yeah. Exercise or the problems. الله بيحبكم. خاصة انتم. عم بحكي جد. انتم next year عندكم ليه grade 12. بحبنا؟ انتم next year عندكم grade 12. مش لازم تطلعوا عندكم نقص بشيء. Page 352. 3.b بعد. No, part B, domain. What is the domain of definition? Part B. شو عندكم domain at part B? So f of x is equal to x squared over 2 plus 2 radical x or plus 2 or plus 2, yes. What's the domain? 0 positive infinity. لأنه في عنا راديكال.
أجل. بس Close لحظة كيف interval. أعرف؟ إيه؟ ما بعرف أنا. ممنوع جوات الراديكال يكون في عندك نيجاتيف. Inside the radical, x should be greater than or equal to 0. مش لازم نحلها يعني ولا هيك؟ بس بده الدومين. هي الدومين. ما فهمت أنا. ولا أنا. طب هيك كانت نيجاتيف 2 راديكال اكس. ما فهمت شيء كيف كتبت. شو بدك بالنيجاتيف 2؟ بدك بجوات الراديكال. طب عطينا واحدة تاني أستاذ وقلنا شو الدومين يب. مثلا. أستاذ شو نسيت بدنا؟ والله. Okay, طيب هلا بس صار شيء. Go back to the worksheet about functions. هذا الدرس اللي قبل الليمتس. كان أول سؤال 8 parts. أول سؤال 8 parts. Find the domain. مش هتروحوا تمخمخوا فيه. هنحله. لا إنه هون ليش ضغطوا الأد؟ أنا ما عندي مشكلة، هذا عنده سؤال يسأل أكيد. بس أستاذ مستغرب ليش ضغطوا، مش مستغرب ليش عم تسأل. إنه we have radical inside the radical should be greater than or equal to 0. طب إذا ما كان في راديكال حسب شو في عندك. إذا في عندك fraction let's say. هذا أنتوا هود اللي بتعرفوا. ممنوع تكون 0. ما في شيء غيره. افترض مثلا كان عندك over x minus 1. شو تحط x minus 1 not equal to 0. then x not equal to 1. شو ليش ضغطوا؟ ما بعرف. ترم الغداء الواحد يضيع. بلش يشتغل المعدة. أستاذ نرجع نذكركم. You have radical. So what's inside the radical should be greater than or equal to 0. بس. You have fraction. The denominator not equal to 0. That's it. مش عم نخترع شيء. بس كيف عرفت إنه positive infinity 0 positive infinity؟ How to write the interval if you have x is greater than or equal to 0? How to write it as interval? تعال تعال. X is greater than a. Interval, here we have a. Greater than a. Now, لل positive infinity. Greater than a. So from a to positive infinity. Open interval a, positive infinity. If we have x greater than or equal a, close interval from a to positive. All the numbers that are greater than a. So from a till positive infinity. اوكي حتى لو كان هذا الاي نيجاتيف يعني اوكي ما تحطوش بيناتهم. يعني لو كان هي نيجاتيف 2 بتضلها نيجاتيف 2 تو بوزيتيف انفينيتي. شو؟ الو يس. خلص كمل. بدي اعرف وطعت ولا لا. وين هي جنى؟ جنى شو؟ سكت يعني مش عارف بعدها confused. هلا كنت عم بحكي لهم هون وبعدها مش واضحه يعني. مين قال لي؟ كنت مش هي اللي كانت عم تسال عنك؟ بعرف. طيب انا سألت. اوكي مش الحل ولا لا؟ استاذ ريم راح الواي فاي عندي. طيب ماشي. part or problem 3. In problem 3. وفي رامي كمان راح الواي فاي. بعد شوي استاذ ايوب راح الواي فاي. مش بعيد. لا استاذ بالعاصمه ما بيروح الواي فاي. Page 352. Problem 3. The question
verify that part A. You have to prove that 4x minus 2 over x squared into x minus 1 squared is equal to 2 over x minus 1 squared minus 2 over x squared. Algebra. It's only algebra. يعني هاي نعطيها تلميذ جريد 7 and prove that this equal to this. لحظة أستاذ، على أي أساس عملت لها سبلت؟ مش انا عملت لها سبلت. هيدا السؤال. هي given she showed that. نعم ايه السؤال show that بلا verify that. هلا بس خلص برجع بقول لك شو بنعمل هون. بنعمل سبلت. يب هي بما انك انت بتحب الماث مش عم نمزح. نعلمك شغله او مش نعلمك نلمح لك على شغله فينا نعلمك اياها وما بتاخذ وقت. اوكي. How can you prove that this equal to this? شو بنعمل؟ خد كومن بال Start from لازم one side. نشتغل بسكند بارت بنعمل common denominator. Okay. Start from one side to get the other side. I start from this side. أكيد. لأنه السبلت هي المزوجة. اوكي بتبلش من هاي معروف شو بدك تعمل تاخذ common denominator بيمشي الحال. اوكي طيب so I write 2 over x minus 1 squared. بليز قريت الكتابة خاصة لجماعة اللي بيحبوا الماث. قريت الكتابة يعني مش دغري تبلش لي هون common denominator equal وما بعرف شو لا. rewrite it again. write this اللي هون بعدين take common denominator so it is equal to multiply here by x squared and here multiply by x minus 1 squared. The denominator x squared into x minus 1 squared and the numerator it is 2x squared minus 2x minus 1 squared. شو الشيء الطبيعي انه اعمله هون؟ ايه ال 2x سكويرد والاكس ناخذ 2 common. كومن شوف بنخطش x سكويرد مع x سكويرد بنخطش 2 مع 2 شو بيطلع لنا؟ x سكويرد مع x سكويرد راحت وال2 مع 2 راحت شو بضل عندنا x minus 1 سكويرد over x minus 1 سكويرد يعني 1. بس لحظة كيف خطشت؟ عندك ماينس فوق. بدك تاخذ استاذ common في فوق. ماينس. انا هودي بشوفهم بالكويزز. شوف حدا عامل لي بس هاي ما انا قلت لك من الاول ناخذ common عشان هيدي مشيت التو فيها هاي. انتشار يلا انا بشوفهم هون بالعاده بشوف بيكر ماشي بنحكي عن الاخطاء حتى ما تتكرر. You have subtraction. You can't simplify x squared with x squared. وهذه كمان الفزلكه 2 minus 2 كمان روحناها نايس. طيب ناخذ شو كنت قلت لي؟ شو بناخذ كمان؟ ال2 لشو؟ طيب واخذناها كمان وبعدين؟ بناخذ ماينس. واخذنا ماينس 2 كمان رواد ليك اسمعني شوف العنصر اخر شيء شو راح يطلع لازم يطلع هيك 4x minus 2 يعني عمود expand وsimplify هي expanded form not factorized form. فالطبيعي تفكر فيه هون تعمل expand. طبيعي انك تفكر فيه استاذ بس في شغله بعد. اللي بس في شغله بعد هي اصلا في حال نحن كان واحد عم يغلط وبده يخطش من فوق ومن تحت هاي اصلا قبل حتى يفكر فيها غلط مثالي كيف اذا كنا مضبوطه او لا لانه احنا حصلنا للدينومينيتور صار معنا هي الدينومينيتور ليش بدنا نخطش منه. ايه هو مزبوط الواحد بيفكر هيك ايه بينتبه ايه بس اللي مش عم يفكر بالمره يعني مش عم سوري ما تفهمنيش غلط مش عم بقول هذا بلا تفكير وبلا فهم لا مش هي المقصد بس اللي مش عم ينتبه انه لو خطشنا هاي راح الدينومينيتور تغير ما انا بدي اياهم هيك
واللي عم بيخطش مش رح ينتبه لهالقصص هاي اللي انت عم تحكيها، مش رح يلفتوا له نظره بالاساس، عم بيكمل يلا سمبليفاي على الماشي. فهمت علي شو اوكي. مقصد؟ ما حدا يحكي غلط يقولني حكي مش هيك. Okay. So expand here 2x squared minus 2 identity a squared minus 2ab plus b squared. So x squared minus 2x plus 1, which is equal to x squared into x minus 1 squared. 2x squared, expand this, minus 2x squared plus 4x minus 2. Expand 2 over this. 2x squared, bye bye. So you get 4x minus 2 over this. Okay? Clear? Here we started from the right side, we got the left side, so it's proved. اوكي. Now, جواب للسؤال هذا هو، يعطينا العافية خلصنا. هاي جواب للسؤال بارت A اللي كنت عم تسألني عنه رواد، إنه كيف بنعمل سبلت لها؟ كيف بتعمل سبلت؟ فرضا أنت خي مش أعطيك هيدي، مش أعطيك ها، وأنت بتطلعها. يعني مثلا لو نفترض في شغلة over x y، طب ما بيجي واحد بيكتبها طيب هي إنه it's something over x plus something over y، صح؟ أو مثلا اوكي. إنه if you have the denominator over x into x minus 1 ممكن تنكتب هيك شي شغلة over x plus شي شغلة over x minus 1. طبعا حسب هون شو في عندنا في steps قبل. هلا اللي بيسمعني بيقول هذا مش استاذ مات عم بيحكي مش غلط، مش عم بيحكي صح. واحد ممكن يفكر هيك، هودي اللي نحن بنسميهم partial fractions. طب في عندنا conditions لهم اول ما تكتبوا هيك، اوكي، ونشوف degree للنيومريتر كيف بده يكون، اوكي، with respect to the degree of the denominator، لانه هي degree هون بيكون اصغر من اللي تحت، يعني هاي degree هون هي 4، هاي 2 وهيدي 2 تصير 4، وهي degree هون 1. في نكتب البارشل fractions. البارشل fractions هي next year بيتمروا ولا لك اذا كنت فايت جي بس اس. ما فهمت كيف حطيت بلس بيناتهم وهن تايمز. لا لما لأني باخذ ما common denominator ايه ايه ماشي multiply by x minus 1 وهيديك multiply by x بصير denominator x into x minus 1. اها صح؟ مثلا لك شغله 5 over x plus 3 over x minus 1. تعال خلينا ناخذ common denominator. شو بيطلع عنا answer 5x plus 3x 8x minus 5 so minus 5 over x into x minus 1. هاي equal هاي. ليه؟ طيب إذا أنت بالأساس عندك هاي وبدك تكتبي هيدي، يعني هون واضح من هون لهون هي مفهومة، خذ common denominator وخلصنا. طب لو بالعكس عندي هيك بدي رجعها ل partial fractions، هيك نحن بنسميها partial fractions parts، وكل واحد منهم هو عبارة عن fraction. هي partial fractions الفراكشنز الصغار اللي لما نعملهم addition بيطلعوا هيك. يب في عندنا methods. النيوميريتر ما بقدر اعرفه لحالي. نعم النيوميريتر هلا ما في اعرفه لحالي اذا بدي ارجعها هيك. اكيد استاذ بس اكيد شغله. ما راح تعرفوا لحالكم. في methods to find شو اسمه اول شيء شكلهم للبارشل. اعطينا اكزامبل بسيط هون. شكله للبارشل فراكشنز كيف شكلهم كيف بيكون، اوكي، والطريقه اللي بنطلع فيها بس في شغله استاذ، هذا اللي انت مش مطلوب منك مش شغلتك هلا هون، وعفوا منهم هالشغله الصعبه، بس انه مش رح نضيع وقت نشتغلهم هون. ليش دائما جمع النيوميريتر؟ بس هون هودي بينشغلوا بالتكنيكس اوف انتجريشن
next year. Methods to find integrals. هي partial fractions بحد ذاتها رواد هي الجبرا بتقدر تدرسهم اياها على جريد 8 بكل بساطه بتدرسوا اياها على جريد 8 تلميذ جريد 8 to find the partial لانه شغلتها هي شغل الجبرا او خلينا نقول جريد 9 ما بدناش نتقلها كثير تلميذ جريد 9 فيك تدرسوا اياها اوكي بس هودي البارشال fractions هن بنستعملهم to find integrals of functions مثل هالشكلات هيدي مثل هيك وهلا كمان بناخذ اكزامبل ثاني outside exercise on هودي بنشوف نعم مش مشكل، بس ليش دائما جمع النيوميريتورز تبع السبليت حط فيها عم تكون الكوفيشنت للاكس؟ مش دائما هيك لانه احيانا مثلا يكون عندك هون نفترض x باور 3 البارشال fractions هيك ما بدناش كثير نضيع فيهم بس يعني مثلا نفترض عندك x باور 3 times x minus 1 البارشال fractions راح يكون over x plus over x squared plus over x power 3 plus over x minus 1 بدناش كثير نضيع وقت عليهم بس انه مش دائما هن x power 3 و x minus 1 بس في يكون مثلا هيك مش دائما انه بس انه خي اول وحده وثاني وحده لا طيب وليش هون فوق ما حطيناها اكس سكويرد بس مش اكس باور 1 رجعناها اكس باور 2؟ بيكون النمبر زيرو هي 0 over x اوكي طيب back to this so 4x minus 1 over this is equal to x طيب الهدف من عندنا هون انه to find the integral of this function هذا كان السؤال طيب هلا in part B use the results of or the result of problem 2 find the integral of 1 over x minus 1 squared dx and because you are given the rule you have linear x minus 1 to the power number so you can find this integral without using problem number 2 without using the result of problem number 2 هي فعليا problem number 2 هي فكرتها انه in case you have linear شو بعمل طيب now integral of اذا بدك فينا you skip part B خلينا نروح دغري ل part C reduce the integral of 4x minus 1 هي معي هو اتمنى نكتبهم كثير تحت ايه اوكي بس deduce يعني لازم يكون عندنا فكرة عن البارت بي. ليك هو مزبوط صح بس اقول لك شو لانه نحن اوريدي بنعرف الانتجرال لهاي ax plus b to the power n dx لانه انا اعطيتكم اياها الرول ففي دغري يروح لبارت سي بلا ديديوس اوكي يعني بدي هاي اكيد بارت 1 مفروغ منه بس في انه I skip part B you know how to find the integral بس deduce هاي بدنا هيدي يعني اذا بدكم عندكم على الكتاب شخط لي اياها لبارت بي لانه اوريدي انا اعطيك الرول now integral of 4x minus 2 over x squared into x minus 1 squared dx it's equal to integral 2 over x minus 1 squared minus 2 over x squared dx which is equal to so بستعمل هاي now do you know how to find this integral? Yes you do it's integral of 2x minus 1 power negative 2 minus 2 over x squared حتى ما في داعي dx ما في داعي حتى نكتبها هيك you can give the answer direct so it's بس negative لحظة كيف أصعب من هيك قبل يعني step number 2 هاي نجد ايه مالك وين من الفوق من الفوق ما انتبهت طيب now add 1 and divide 2x power x minus 1 to the power negative 1 over negative 1 here we have linear so times the coefficient of x times 1
And negative 2 over x squared, you know, it was a rule. So plus 1 over x plus constant c, which is equal to negative 2 over x minus 1 plus 1 over x plus a constant c. عفوا كان في يطلع جواب دغري من هون. هاي ما مثل 2 over x squared. هيدي 2 over x minus 1 مثلها. So the answer will be negative 2 over x minus 1. And you multiply by the coefficient of x times 1. هي كلها سوا times 1. And the negative 2 over x squared, its integral is positive 2 over x plus constant c. The same answer. استاذ ليش هون كتبها 1 over x؟ Okay. Questions? Do you have any questions? انا ما عندي استاذ، قديش بعد في من الميتينج؟ من الميتنج بعد انا لا. دقيقتين من اول ميتنج. فيك تعيدها على السريع هيك يعني. في يعيد على السريع؟ لا في يعيد على السريع شو يعني؟ Yeah. Solution انه بس انه خلي تنتبه انه هيدي 4x minus 2 over x squared into x minus 1 squared اللي هي اذا بعطيك اياها هيك انت ما بتعرف تطلع الانتجرال لا انه we can't split, we can't simplify, you don't know how to write the partial fractions. The integral of this is equal to the integral of equal هيك. Okay, now we proved in part A that 4x minus 2 over whatever is equal to this. This one, sorry, this one, you know how to find its integral. You know how to find its integral. It's negative 2 over x minus 1 plus 2 over x. Or if you want, إذا ما خطر على بالك هي بدك تطلع لفوق. حتى هي فينا نطلع لفوق. يعني finding the integral here صارت إنه the way you like. Apply directly the shortcuts, change the power, write it power negative 2, and here you write it x to the power negative 2 and then apply the power rule مثل ما بدك. بالنهاية كلياتهم راح يطلع نفس الانسر negative 2 over x minus 1 plus 2 over x. Okay? Clear? اوكي. Good. Any questions?